occurrence, nutrition and the reproduction of the yeast. Okay, like then the occurrence. Taxonomic position is the scientific classification of the yeast. Taxonomic position. When we talk about the taxonomic position, we know it came under the kingdom fungi, and it is chlorophyllous and eukaryotic. Then Eumycota means they are eukaryotic organisms. Okay, the division is Eumycota. Then subdivision. The subdivision is a Ascomycota on the basis of their ascospore. Okay, and class Saccharomyces. Order Saccharomyces, family Saccharomyces, then genus Saccharomyces. Okay, when we talk about the occurrence, okay, habitat of the yeast, it is widely distributed and occurs saprophytically on the substance rich in sugar like the molasses, date palm, milk surface or surface of the yeast. ठीक है, is fermented carbohydrate. जे काही yeast आहे तो कशा आढळतो, this worldwide distribution आहे. ठीक आहे, widely this saprophytic means they are growing the organic rich material. जे काही organic rich material आहे, carbohydrate rich material आहे, त्याच्यावर त्याचा असतात growth. ठीक आहे, carbohydrate rich material कोणतं असतं, like molasses, मळी, date palm, palm आहे. ठीक आहे, then milk and जे काही fermentation आपण जे प्रोसेस करतो, जे काही fermentation होतं त्याच्या प्रोडक्ट मध्ये. ठीक आहे, then hence the name Saccharomyces is come from saccharon means sugar, mycetes means fungi. Okay, the fungi which is commonly found or grow on the carbohydrate rich compound or sugar rich compound is known as the Saccharomyces. Okay, because of this property they are used in baking and the brewing industry. Okay, we discussed how we use the baking the bakery products, or how we use Saccharomyces in the bakery product and the brewing, or the brewing means the alcoholic and non-alcoholic beverages. जे काही अल्कोहोलिक आणि non-alcoholic beverages आहेत, पेय आहेत, त्यांच्या बनवण्यामध्ये आपण त्यांचा यूज करतो. ठीक आहे, hence it is called as baker's yeast or the brewer's yeast. Okay, त्याला आपण म्हणतो breaker's yeast and the brewer's yeast. And the some yeast or Saccharomyces species are parasites. Example, Cryptococcus and the Cryptococcus ligopulose. Okay, Ligopulose जे काय आहे, जे आपली स्पेसीज आहे त्याच्यावर काय पॅरासाइटिक असतात. ओके, and some fungi can cause black tongue in the human being. ते काय करतात, black tongue हे disease कॉज करतात ह्यूमन्स मध्ये. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो Saccharomyces of the yeast. Okay, when we talk about the thallus structure, thallus is a microscopic and unicellular. Okay, the Anton van Leeuwenhoek in 1680 was the first to describe the yeast cell. Anton van Leeuwenhoek होते. ठीक आहे, त्यांनी काय केलं, first time yeast cell describe केली थी. In their observation he observed that the thallus is a unicellular non-mycelial. ठीक आहे, thallus कसा असतो, युनिसेल्युलर असतो, नॉन मायसिलियल. जर युनिसेल्युलर असेल तर त्याला मेनी मायसिलियल नसतील, एकाच सेल बसून तो बनलेला असतो. ठीक आहे, त्यामुळे नॉन मायसिलियल. हाऊएव्हर ॲट द टाइम ऑफ द बर्डिंग इट इज रेअरली प्रोड्यूस द सुडोमायसिलियम. ठीक आहे, यू कॅन सी हिअर दिस इज द युनिसेल्युलर स्पेसिस. ओके, दिस इज द one cell, and at this time of budding it produces the bud which is act as a pseudomycelium. Pseudomycelium means when we talk of we use pseudo means a like. Okay, a like mycelium structure develops at the reproduction or budding type. It is known as the pseudomycelium. Okay, there is no mycelium present in the yeast. Then the individual cell are the polymorphic, that is showing the different shapes. Okay, they are polymorphic, like you can see here, these are the polymorphic, like showing different shape, like the some are spherical, some are oval shape. Okay, elliptical, elongated, like the enormous. Okay, like there are generally shape may vary from the circular,
spherical, oval, elliptical, elongated, rectangular and other dumbbell like dumbbell shape or the triangular shape is cell. ठीक आहे. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो पॉलिमॉर्फिक. दे आर डिफरंट इन मॉर्फोलॉजी. ठीक आहे. ॲज पर टू देअर कल्चर डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी. याचा डिफरन्स काय आहे त्या स्ट्रक्चरमध्ये ड्यू टू द न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी. ठीक आहे. देन द इंडिव्हिज्युअल सेल आर कलरलेस बट कॉलनीज अपीयर व्हाईट. त्या सेल कसा कलरलेस आहेत, त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट किंवा क्रोमोप्लास्ट हे टोटली अबसेंट असणार आहेत, क्रोमोप्लास्ट अबसेंट असणार आहेत. ठीक आहे. देन क्रीम कलर और द लाइट ब्राउन कलर इज ॲट द टाइम ऑफ द डेव्हलपमेंट. ठीक आहे. व्हाईट असतात, नंतर क्रीम कलरमध्ये डेव्हलप होतात किंवा लाईट ब्राऊन कलरमध्ये त्यांचं मॅच्युरेशनमध्ये ते डेव्हलप होतात. ठीक आहे, शो होतात. देन इज सेल कन्सिस्ट ऑफ टायनी मास ऑफ द प्रोटोप्लास्ट सराउंडिंग बाय द डिफाइनाइट सेल वॉल. ओके. ॲज इट इज यूकॅरियोटिक, इट हॅविंग द डिफाइनाइट सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ द कायटिन अँड द ग्लुकॅन. ओके. कायटिन अँड ग्लुकॅनपासून मधली सेल वॉल असते आणि प्रोटोप्लास्ट ती सराउंड करते. आता प्रोटोप्लास्टमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की कोणकोणते स्ट्रक्चर लाईक युकॅरियोटिक सेल सारखं काय सेंट्रल न्यूक्लियस आहे. ओके. देन गॉल्जी बॉडी इज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गॉल्जी बॉडी इज व्हॅक्युअल, माइटोकॉन्ड्रिया. and at the time of the budding stage all these cellular organelle are equally shared to the bud. This is the bud. Okay. You can see here before the nucleus the mitochondria is shifted. The mitochondria is replicated and shifted in the bird cell. Okay. Bird cell मध्ये mitochondria first का गेला to fulfill their एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक आहे. नरिशमेंटसाठी तो आधी गेला, नंतर न्यूक्लियस जाईल, नंतर ऑल अदर बॉडी ॲपरेटस आहे बडिंग सेलकडे शिफ्ट होणार आहे. ठीक आहे. द सेल वॉल, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सेल वॉल, द सेल वॉल इज डबल लेयर, thin, delicate. You can see here in this picture. Okay. Cell wall is a thin double layer thin, delicate and flexible. It is composed of two complex polysaccharides mammon and glucan. ठीक आहे. ते काय टू कॉम्प्लेक्स आहेत पॉलिसॅकराइडचे, लाईक मॅमन 30% असतात आणि ग्लुकॅन 30 to 40% असतात. ठीक आहे. विथ क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन्स अँड द लिपिड्स अँड द कायटिन. मग काय म्हटलं तर जे काही फंक्शन आहे त्यांचे सेल वॉल बनलेले असते कायटिन आणि ग्लुकॅनपासून. ठीक आहे. त्यासोबत काही पॉलिसॅकराइड्स मीन्स कार्बोहायड्रेट फॉर्मचे जे असतात, कोणते असणार ते मॅनन 30% आणि ग्लुकॅन 30 to 40% विथ प्रोटीन्स. ओके. यू कॅन सी हियर इन दिस पिक्चर देर आर दी several type of the cellular organelle present in the protoplast which having the double layer cell wall which is made up of the chitin, glucan, mannan and the several type of the protein. Okay. Next, nutrition of the yeast. As we know, these are the saprophytic. Saprophytic means they are growing extremely on the organic material. Okay. Then whatever the organic material or whatever the nutrient they reach, okay, there are yeast are heterotrophic by the this way. These are heterotrophic as there is no chlorophyll pigment. They are saprophytic in nature. They are growing on the saprophytic condition like the they are growing on the sugar rich material or day decaying organic manure material. त्याच्यावरती ग्रो होतात तर आपण त्याला म्हणतो saprophytic. Okay. In its protoplast it secretes two type of the enzymes. Okay. You can see here how they convert the sugar or the carbohydrate or the organic material into the usable form. Okay. Or the energy. There are two enzymes like invertase and the thymase. Okay. In the protoplast of the yeast there are two enzymes where invertase is hydrolyzes cane sugar to the dextrose. इन्व्हर्टेज काय करतं फर्स्ट काय असणार आहे आपली शुगर आहे त्याचं हायड्रोलिसिस करणार आहे, ब्रेकिंग दी बॉन्ड हायड्रोलिसिस मीन्स रिमूव्हिंग दी वॉटर. देन शुगरचं फॉर्म डेक्स्ट्रोज मध्ये करणार आहे मीन्स बाय द हायड्रोलिसिस और द हायड्रोलायझिस शुगर इज कन्वर्टेड इनटू दी डेक्स्ट्रोज और इनो शुगर. आता डेक्स्ट्रोजला काय म्हणतो आपण इनो शुगर. Okay. Which is diffuses into the cytoplasm throughout the semi-permeable membrane and it is used as a food. आपण जे काही शुगर फॉर्म आहे जे काही कार्बोहायड्रेट फॉर्म आहे ते यूज करतो
करतो ॲज अ फूड म्हणून किंवा एनर्जी म्हणून. ठीक आहे. देन झायमेट्स, द कन्वर्टेड रेस शुगर, जे काही शुगर आहे जी कन्वर्ट झालेली आहे. ठीक आहे. कन्वर्ट द रेस शुगर इंटू दी अल्कोहोल. ठीक आहे. इन्व्हर्टेज काय करतं, जे काही केन शुगर आहे, युजेबल शुगर आहे, त्याचं कन्वर्जन करतो डेक्स्ट्रोजमध्ये. त्याला आपण म्हणतो इनर शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ द हायड्रोलिसिस. अँड दिस dextrose or the inner sugar is used as a energy, as a food, okay, by the Saccharomyces or the yeast. Then zymes convert the rest sugar, जे काही बाकी शुगर राहिली असेल ते काय करतात, zymes is converted this rest sugar into the alcohol, okay, by the process of the fermentation. आपण जे काही अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन करतो आपण, ठीक आहे, आपण जे काही फर्मेंटेशन करतो त्याच्यामध्ये काय असतं, आपण जे काही ब्रॉथ घेतो, समजा न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल त्यांना प्रोव्हाइड करतो, मग ते काय करतात, ते स्वतः ग्रो होतात. स्वतः ग्रो होतं ते कार्बोहायड्रेट यूज करणार. आणि त्याचसोबत सेकंडरी टाईमला जे काही इन्व्हर्टेज आहे, ठीक आहे, इन्व्हर्टेज काय नाही, आपण ब्रॉथ घेतला त्याच्यावर आपलं ईस्ट टाकला. ठीक आहे. ईस्ट काय करणार आहे, फर्स्ट इन्व्हर्टेज सिक्रेट करणार आहे. इन्व्हर्टेज काय करणार, मग ते जे काही त्यांना कार्बोहायड्रेट ग्रोथसाठी वापरणार आहे, ग्रोथसाठी त्यांना जे कार्बोहायड्रेट लागणार आहेत ते ना ते काय करणार, ते कार्बोहायड्रेट जे ग्रोथसाठी लागतात ते इन्व्हर्टेज हायड्रोलिस करणार आहेत. मग जे कार्बोहायड्रेट जे जर शुगर असते, रेस्ट कार्बोहायड्रेट असतात ब्रॉथमध्ये किंवा ऑर्गॅनिक मटेरियलवर, ठीक आहे, त्याचं कन्व्हर्जन करणार आहे, रेस्ट शुगरचं कन्व्हर्जन करणार आहे इंटू दी अल्कोहोल. अल्कोहोल मीन्स ethyl alcohol or the other form of the alcohol. Okay. By this way, sugar plus enzyme is converted into the alcohol by the process of the fermentation, where the carbon dioxide is released and the energy is used. Okay. Alcohol काय असतं मग, alcohol is a derivative. Okay. Alcohol is a derivative obtained from the alcohol is a secondary metabolites of the carbohydrate obtained by the yeast by secretion of this zymes enzyme. Okay. And then energy, whatever the energy produced during the fermentation process is used for the own growth. Okay. This is about the nutrition and the nutrition. Okay. Then next we are going to discuss about the reproduction. Next, reproduction in the yeast. Okay. Yeast is reproduced by vegetative sexual process. Vegetative असल्यानंतर आपण budding किंवा fission. Yeast is reproduced by means of the vegetative, by means of the budding and fission. These are the most common in the in the yeast. It takes place by the form in the favorable condition. Okay. In this process, the protoplasm of the cell converted or covered by the thin member pushes all the cell all in the form of bud. जे काही प्रोटोप्लाझम आहे ते काय करतं, जे काही सेल कंटेंट आहे ते पुश करतं एका बाजूला आणि एक बर्ड लाईक ॲपियरन्स तयार करतं, त्याला आपण म्हणणार सॉरी एक आउटग्रोथ तयार करतं बाय पुशिंग द सेल्युलर कंटेंट आउटसाइड ऑर द ॲज अ cell wall and is forming a bulbous structure is called as a bud. Okay. In this process, protoplasm of the cell is covered by a thin membrane, pushes out the cell wall and form a bud. Okay. Then the bud enlarge and receive the mitochondria. First time जे काही न्यूक्लियस आहे तो काय होतो, सॉरी फर्स्ट टाइम मायटोकॉन्ड्रिया शेअर होतो. मायटोकॉन्ड्रिया विच मायग्रेट्स फ्रॉम दी पॅरेंट सेल to the nucleus before the parent to the bud cell before the nucleus. जे काही मायटोकॉन्ड्रिया आहेत फर्स्ट सेंड होणार आहे पॅरेंट सेलकडून डॉटर सेलकडे बर्ड सेलकडे. ठीक आहे. देन मीनव्हाईल न्यूक्लियस इज ऑल्सो इलॉंगेटेड. ठीक आहे. जो न्यूक्लियस आहे तो काय झाला, इलॉंगेट झाला. इट रेप्लिकेट मीन्स डिवाइड इंटू टू. देन वन डॉटर न्यूक्लियाय आज पासेस इंटू दी बर्ड. आधी मायटोकॉन्ड्रिया शेअर होणार आहे, नंतर न्यूक्लियर डिव्हिजन होऊन न्यूक्लियर शेअर होणार आहे. ठीक आहे. देन द टू सेल द बर्ड इनलार्जेस अंटिल दी सेपरेट फ्रॉम दी मदर सेल. जे काय सेल आहे ती इनलार्ज होत राहते
अप टू दी सेपरेशन फ्रॉम दी बर्ड सेल, सॉरी मदर सेल पासून सेपरेट होईपर्यंत काय होते, एनलार्ज होते. देन द टू सेल्स आर सेपरेटेड फर्स्ट प्रायमरी सेप्टम ऑफ द कायटिन, सून सेकंडरी सेप्टम ऑफ द ग्लुकॅन. जे काही सेलुलर सेपरेशन होणार आहे तिथे कसं होणार आहे, प्रायमरी वॉल कशी असते कायटिनची, सेकंडरी वॉल असते कायटिन ग्लुकॅनची. ठीक आहे, जे आपण सेलुलर कंपोनंटमध्ये पाहिलेले आहे. देन these birds are separated from parent cell. Okay, but the separated from the parent cell leaving the behind the bird scar. जी काही बर्ड सेल आहे ती काय करते, सेपरेट झाली, ही जी काही सेल आहे सेपरेट झाली त्यावेळेस काय होतं, एक स्मॉल आउटग्रोथ किंवा इन्वर्ट फोल्डिंग राहते, त्याला आपण म्हणतो बर्ड स्कार. ठीक आहे. समटाइम्स बर्ड रिमेन अटॅच टू दी मदर सेल, यू कॅन सी हियर, समटाइम्स बर्ड सेल अटॅच टू दी मदर सेल अँड मे बी प्रोड्यूस फर्दर इंडिव्हिज्युअल ॲडिशनल बर्ड. ठीक आहे, इथं पाहू शकता जे काही बर्ड्स आहे ते काय करतात, मदर सेलला अटॅच राहतात, ते पण स्वतः काय करतात, बडिंग करतात. मीन्स इट इज अ रॅपिड प्रोसेस ऑफ दी व्हेजिटेटिव्ह ऑर द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, बर्ड फॉर्मेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट असणार आहे फ्युजन. फ्युजनमध्ये काय असतं, इन द ईस्ट द फ्युजन इज also is common process of the vegetative reproduction. Okay, where the each cell undergo fusion by the transverse division. Transverse division कसं होणार आहे, सेलच्या मध्ये एक ट्रान्सफर सेल वॉल तयार होईल, म्हणजे काही इक्वल शेअरिंग आहे न्यूक्लियसचं, जे का प्रोटोप्लाझम तो इक्वली शेअर होईल दोन सेलमध्ये. ठीक आहे. द ईस्ट ऑफ द पॅरेंट सेल इलॉंगेटेड. ओके, फर्स्ट द पॅरेंट सेल इज गेट इलॉंगेटेड, देन न्यूक्लियस इज डिवायडेड अँड द ट्रान्सफर्स वॉल डेव्हलप. ठीक आहे, पॅरेंट सेल इलॉंगेट झालेली आहे, न्यूक्लियस हे व्हाईट पोर्शनमध्ये दिसतोय, तो काय याला डिवाइड झालेला आहे आणि दोन्ही सेलकडे इक्वली गेलेला आहे. नंतर एक सेप्टम किंवा जी काही ट्रान्सफर सेल वॉल तयार झालेली आहे त्याला आपण म्हणतो सेप्टम. दिस इज सेप्टम हिअर. देन फ्रॉम द प्रायमरी द ट्रान्सफर्स वॉल थिकेन, काय ट्रान्सफर्स वॉल इथं तयार झायला लागली होती, म्हणजे तिथं काय थिक झाली. ओके, द थिकेन ट्रान्सफर वॉल अँड देन split the one cell into the two cell, split into the one cell into two cell forming a individual yeast cell. ठीक आहे, एक yeast cell आहे, इनलार्ज झाली, न्यूक्लियर शेअरिंग झालं, एक ट्रान्सफर वॉल तयार झाली, ती ट्रान्सफर वॉल थिक झाली. देन दिस थिक वॉल झाल्यानंतर काय होणार आहे, दिस ट्रान्सफर्स वॉल और द सेप्टम ॲक्ट ॲज अ सेल वॉल ऑफ दी yeast and yeast cell. Okay, and the yeast cell is divided or separated from the each other to act as an individual yeast cell. ठीक है. Then asexual reproduction under the starve condition. ठीक है, asexual reproduction कधी होतं, under the starve condition the nucleus of the yeast cell divided mitotically. जर starve condition असतं, yeast पूर्ण एक सेल आहे, काय yeast cell आहे. ठीक आहे, स्टार्वेशन कंडिशनला ज्यावेळेस ऑर्गॅनिक मटेरियल किंवा कार्बोहायड्रेट मटेरियल इथे कमी असेल त्यावेळेस काय होतं, न्यूक्लियस येतो, मायटोटिकली डिवाइड होतो, देन मायटोटिकली डिवाइडेड इंटू 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लियर सेल. ठीक आहे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इंटू 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लियर सेल. देन सायटोप्लाझम गॅदर्स अराउंड दी न्यूक्लियस. जे काय सायटोप्लाझम आहे ते न्यूक्लियस होती गॅदर होतं. Cytoplasm gathers around the nucleus and each develop a thick wall. प्रत्येक सायटोप्लाझम आहे तो काय म्हणणार आहे, सायटोप्लाझम प्रत्येक न्यूक्लियस सोबत एक थिक वॉल तयार करणार आहे. म्हणजे हा जो एक न्यूक्लियस आहे, ठीक आहे, याच्यासोबत जेवढं सायटोप्लाझम येईल, ठीक आहे, एवढं जर का आलं तर काय होणार, तो ॲक्ट होणार आहे ॲज ए इंडिव्हिज्युअल yeast cell, then forming a next. Okay, this cytoplasm surrounding this third one, then this cytoplasm is surrounding this nucleus, and this there is a formation of 4 haploid yeast cells by the meiotic division. ठीक आहे, meiotic division किंवा asexual reproduction मध्ये काय होतं, under the starvation period, the protoplast or the nucleus of the protoplasm
cytoplasmic content is surrounding the every spore nucleus. ठीक है, cytoplasmic content is surrounding the every nucleus to form an individual yeast cell. Okay, then they are forming endospore. ठीक है, cytoplasm सराउंड झाले प्रत्येक न्यूक्लियस सभोवताली ते काय करतात, एक yeast endospore तयार करतात. Then these endospore are capable of tiding over the unfavorable condition, means they are withstanding in the unfavorable condition, and under the favorable condition they are giving rise to the cell. ठीक है, means first cell mitotically divide होणार, 4 न्यूक्लियस तयार होणार, सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट येते, प्रत्येक न्यूक्लियस पोहोचले एक स्ट्रक्चर तयार करणार आहे. ठीक आहे, आणि 4 न्यूक्लियस काय भेटले आपल्याला, एंडोस्पोर भेटले. each endospore is giving rise to the new individual yeast cell. Okay, this is about the asexual reproduction. Then sexual reproduction. When we talk about the sexual reproduction, is reproduced sexually when conditions are the unfavorable for the vegetational reproduction. Is कधी sexual reproduction होतं, when conditions are the diverse for the vegetative reproduction. The sexual reproduction is very simple, but without the sexual reproductive organ, that is antheridia and the oogonia. Okay, means antheridia and the oogonia are the absent, okay, in the sexual reproduction. The phenomenon, okay, the phenomenon, the characteristic of the sexual process, namely known as the plasmogamy, union of the cytoplasmic material. इथं काय होतं प्लाझ्मोगॅमी मध्ये, जे काय सायटोप्लाझम आहे तो पूर्ण काय होतं, 2 सायटोप्लाझमचं युनियन होतं. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो युनियन ऑफ दी cytoplasmic material is also known as the plasmogamy. Then कॅरिओगॅमी, जे काय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे ते 3 स्टेजमध्ये, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड दी प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड झायगोटिक डिव्हिजन. ठीक आहे, प्लाझ्मोगॅमीमध्ये काय होणार आहे, प्लाझ्मोगॅमी इज अकर्ड वेअर the vegetative reproduction is failed. Then okay, you can see here when opposite strain cytoplasm, okay, 2 opposite strain cytoplasm comes together to form an cytoplasmic union. Okay, it is known as the plasmogamy. Okay, you can see here plus and minus yeast. Okay, plus strain yeast and minus strain yeast is come together to form a plasmogamy, and plasmogamy is nothing but the union of the cytoplasmic material. After the union of the cytoplasmic material, there is a process of the karyogamy. Okay, union झालं, then karyogamy काय होणार आहे, karyogamy means जो काही निगेटिव्ह स्ट्रेन आहे आणि पॉझिटिव्ह स्ट्रेन आहे त्यांचं जो काही न्यूक्लियस आहे त्यांचं युनियन होणार आहे, त्याला आपण म्हणतो कॅरिओगॅमी. ओके, देन meiosis takes place. Meiosis takes place either between the 2 somatic oil or between the 2 gametangia and it produce a zygotic cell. meiosis झालं, meiosis नंतर काय होणार, एक झायगोट फॉर्म होणार आहे. ठीक आहे, and this zygote or zygotic cell act as a ascus. जे काय झायगोटिक सेल आहे, it acts as a ascus which carrying the 4 to 8 ascospore. ठीक आहे, प्लाझ्मोगॅमी झालं, 2 अपोजिट स्ट्रेनचे ईस्ट सेल एकत्र आल्या. ठीक आहे, त्यांचं प्लाझ्मोगॅमी झालं, युनियन ऑफ दी सायटोप्लाझम झालं, देन कॅरिओगॅमी, युनियन ऑफ दी न्यूक्लियस, देन मिओसिस. ओके, मिओसिसने काय होणार आहे, मिओसिसमध्ये जे काही डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं. ठीक आहे, and this diploid zygote is forming diploid zygote is act as a ascospore. Okay, this act as a ascospore, which has ascus which carries the 4 to 8 ascospore. Okay, then yeast inhibit following 3 type of the life cycle. yeast मध्ये 3 टाइपचा लाइफ सायकल असतात. ओके, हॅप्लॉन्टिक लाइफ सायकल, डिप्लॉन्टिक लाइफ सायकल आणि हॅप्लोडिप्लॉन्टिक सायकल. ओके, हॅप्लॉन्टिक मध्ये काय असणार आहे, हॅप्लॉन्टिक मध्ये yeast ascus cell which is giving rise to the ascospore. This ascospore liberated. Okay, this ascospore liberated outside the cell. Okay, then the one is act as a positive, one act as a negative strain. Okay, as per their condition.
or the environment condition. Okay, then they are mitotically divide. Okay, this is the, and again these mitotically divide are undergo into the plasmogamy, karyogamy, zygotic reduction, and then they are forming a ascospore. This is the haplodiploidic life cycle of the Saccharomyces cerevisiae. Okay, this is about the life cycle of the Saccharomyces cerevisiae, or the called as yeast. Thank you.